Thank you, everyone. We'll start the session in a couple of minutes, 5 minutes more on. ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಲು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದೇ ಈ ಸಮುದಾಯ ಆ್ಯಪ್ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉಡುಪಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಈ ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಗುವಾಗ ಆನ್ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಇದೊಂದು ಲೋಕಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತದ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಥರನೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಬಿಲೀಫ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈಗ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ನನಗೂ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಆಗಿ ಲೀಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಈ ಸಮುದಾಯ ಡೆಲಿವರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಮ್ಮೆಗೆ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬರಿಯ ಗ್ರೋಸರಿಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೀಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈಗ 12 to 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೋಸರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೀಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಏನೇ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ರಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಮಧ್ಯೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದ್ನಂತರ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಂತರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಆಗಲಿ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವೆಂಡರ್ಸ್ನವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಈಗ ಇದು ಆ್ಯಪ್ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದೊಂದು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ದೂರದ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ರೀಚ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ. ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಯಾರು ಅಸೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ದೂರದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೂರದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನ, ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. Behind starting my own firm starting my own firm and even with collaborating with eSamudaay was we both understand the power of small farmers coming into the mainstream of business, being as good as corporates to produce food and other things. So even though I'm from Bellary, I was very fascinated with work that farmers are doing in Mysore and Chamarajanagar for producing jaggery and other things. We started off with jaggery. I studied my engineering in RV and dropped out of RV college because I wanted to start something. So initially, what I saw, the opportunity ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ the small farmers were always having challenges is all what we have been said, but we leave out the story of them being able to produce better products that can come into the market. So I thought there should be an opportunity that small farmers come in
who are devoid of technology or market access. So we at Samvida Foods do those market access and technology that small farmers can provide. All this happens to be very well with the partnership of eSamudaay. eSamuday's vision of community partnership or community engagement in economic values and commerce is what drives me. So I'm going to be the host for today. I'll take you through the journey of what has happened to me and what will happen with Udupi and what has happened till now. So Udupi eSamudaay and eSamudaay has been a tremendous contributor for my goal of achieving small-scale farmers coming into the mainstream as corporates. Now I would love to listen more from the founder. So I have Anup with us today, who will be joining our journey. Ravi is also here. Sudarshan is also here with us. Yeah, Sudarshan is here. So I would love them to light a lamp as a sign for a start. So here we mark a 1-year journey of Udupi eSamudaay. Please light a lamp. Yeah. So this has been a tremendous journey for Udupi eSamudaay. Anup, Ravi, Sudarshan, team here at Udupi eSamudaay has been markingly doing very good activities and commerce and community for eSamudaay in Udupi. We've been able to replicate the same thing across India as well. Thanks. Thank you, three of you. Please be seated. So while I started my journey with eSamudaay, it was pretty difficult job to achieve, but with partnerships like this, collaborations with communities and companies like eSamudaay, I see it very supported to happen or to do this job for small producer and myself. So here we have a small, quick introduction video of what happened to Udupi eSamudaay. Since we are marking an anniversary, we would want to have a Simavalokan on what happened to eSamudaay for a year. ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಹಿವಾಟು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನಲುಗಿದ್ದರು. ಅದಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಲು ಅನೂಪ್ ಪೈ ಅವರು 2021 ಜನವರಿ 27ರಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಉಡುಪಿ eSamudayವನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು
ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಸಮುದಾಯನ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು ಕೆಲಸ ಈ ಸಮುದಾಯ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಇಕಾನಮಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬರೆಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವಿರ್ತೀರಾ, ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾರ್ದು ದುಡ್ಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಇದು ಈ ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯ. ಈ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಸಮುದಾಯ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ, ದಿನಸಿ, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಮೀನು, ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದಿನ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್. ಆಗ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜನರು ಈಗ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡತೊಡಗಿದರು. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಏನ್ ತುಂಬಾ ಆ್ಯಪ್ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಇದೇ ಥರನಾ ನಿಮ್ದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೆಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೀಫ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಈಗ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಮನೆ, ನನಗೂ ಅನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಆಗಿ ಲೀಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬರಿಯ ಗ್ರೋಸರಿಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೀಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈಗ 12 to 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ 4 to 5 ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆಗೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಎಂತ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಅಂತದ್ದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಇದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಉಡುಪಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಈಗಲೇ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಸಮುದಾಯ ಆ್ಯಪ್ ಈಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 1 ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಸರಿಸುಮಾರು 2,500 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ಡೆಲಿವರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. So a round of applause for eSamudaay team who's been working tremendously to make this happen. Thank you eSamudaay team Udupi here as well. So we'd now like to hear from Anup from the horse's mouth about the journey or what he's planning to do with eSamudaay Udupi. Hello. This is better. Hello. Thank you so much, Sagar, for being the host. He's come all the way from Chamarajanagar for this event. He mentioned that eSamudaay has helped him set up a business in Chamarajanagar. So why Chamarajanagar and what is this eSamudaay doing with Sagar is something that I'd like to explain in brief.
So the problem is very well known. Small farmers don't have money today. I mean, they produce. There are a lot of problems in getting good return, and their incomes are not rising as they should. At the same time, there is a need for good, clean food for us in our own homes. So where is the problem, right? So we want to have entrepreneurs like Sagar who go out there and work with the farmers. What is needed? They need market technology. They need access to multiple technology products for them to sell their own products. And what is needed for that? They need some kind of digital platform for them to reach the larger marketplace. Simple. It's a technology problem, but it's not. There needs to be people like Sagar who go on the ground, enable the farmers, collect the information, make sure the catalog is standardized, and then it is brought to retailers and distributors in various parts of India in a standard packaging. Product standards need to be established. In a market like Jaggery, it doesn't exist today. So there is a need for entrepreneurs like Sagar to work across India, across sectors, and we need to work not as the old style model. In the old style model, if Sagar was starting a company 10 years ago, he would be saying, I'm starting in Chamarajanagar, but my ambition is to expand to Mysore and expand to other parts, and become a global platform for organic foods and so on. I mean, there are so many such business ideas in Bangalore, which is about domination. They want to create businesses that goes and dominates the small farmers, dominates the small merchants and the distributors, because they have digital, and the traders, the distributors, the retailers, and the farmers don't have technology, right? So that is the divide that is being exploited, right? So that brings me to the concept of L-commerce. So we all know e-commerce. I mean, we've all used e-commerce. Without e-commerce, I don't think my family would have survived the COVID situation. I mean, we had very comfortable ordering on Swiggy, Zomato, Amazon, Big Basket, and all of that in Bangalore. There was that convenience, but at the same time, we created a lot of different challenges in how the market started breaking down. So during the lockdown, we envisioned an e-commerce platform that is owned and run locally. So that means as the valuation of the digital platform increases, when does the valuation of a digital platform increase? When there are participants and transactions on the digital platform, right? So then the valuation goes up. So why can't the valuation of that digital platform stay in a locality, stay local? Why can't we own this platform together in a structured way? And that is L-commerce. So it's as simple as I own this business, therefore I will participate in making this business better, right? I mean, even as a consumer. So Udupi eSamudaay was, as was mentioned, the world's first L-commerce company. With Udupi eSamudaay, the name itself, Udupi eSamudaay Digital Services Private Limited, right? It is going to be a private limited company registered in Udupi, incubated under Manipal Universal Technology Business Incubator, MUTB. So it has got roots here. This company is saying, our goal is Udupi. We don't want to go anywhere outside this. We are not, once we are successful, there are many apps, many digital players that will come, I am right now in Udupi, and then I will expand to Mangalore, then I'll expand to Kochi, and they'll have plans. Basically, Udupi is just a stepping stone for something bigger for them, right? But for Udupi eSamudaay Digital Services, Udupi is the whole and soul. We are not going to do anything else. Our goal is to create a digital platform where the data ownership stays within Udupi, and that ownership value accrues to people in the community. So it should not be some investors that are not participating that are taking value out of it. It should be all of us that should benefit from the growth in the value of Udupi eSamudaay. Similarly, there can be other efforts elsewhere. Ever since we started, it's been a year. Many of my friends, many of the people that are in this business are watching this. Because, I mean, we don't want to spend money to do marketing and giving incentives and, doing all that short-term, skullduggery. We want to be able to create long-term value, right? I mean, that long-term value comes through patience. There's no other way to create long-term value other than patience. Today we said there was 100 merchants, 100 sellers, 2,500 customers, 10,000 orders.
if an investor was putting 1 or 2 crores, they could have tripled, quadrupled those numbers, and they could have had more people on the street. That's not the goal of Udupi Samuday. Our message is very clear that there can be a digital platform that is owned locally, managed locally, employs local people, and is governed locally by a group of people that own the platform together. So today, it's a year since we launched, and today we will announce a unique solution for group ownership of a digital platform, and that is called, you might have all heard of crypto and tokens and NFTs and all of that. I'm not a believer personally in cryptocurrencies because I think we need to be mindful of the fact that we've fought for our freedom and we've got this country that has got the Indian rupee, which we have to not try to weaken. We have to try to create more strength within our own national borders because there are challenges elsewhere as well. So while that, what I say about cryptocurrencies, the technologies that drive cryptocurrencies, which is blockchain and other things, can help us create this shared ownership, right? And let's look at Udupi Samuday. Today we will be creating shared ownership in the Udupi Samuday platform and offering it to people who have helped us in the last, no strings attached. It's just offered. A lot of people have helped us. It's our friends, our family. A lot of people have helped along the way. Those tokens now come into the community, and as more people come into into using this, just for the benefit of helping somebody out or working with somebody in the community. It could be a small homemaker, a pickle business, it could be Harsha, right? I mean, it doesn't matter. Anybody who is selling in Udupi needs to have this platform, which is not a corporate giant trying to take profits out of Udupi to some other place, right? So that's the whole and soul of e-commerce, for local, by local. We can argue that I'm not local. I mean, I live in Bangalore and all of that. I mean, I agree with you. Right? I think of it as something that I'm doing for the place that has given me a lot. I mean, and in the future, I think if Udupi Samuday does well, there will be a lot of people from Udupi living in America, living in Europe, living in different places who could become investors and participants in our Udupi Samuday as well. So with that, I'd like to hand over back to Sagar. Thank you very much for the support through the year, and look forward to many more years here. Thank you, Anup. These are the things that Anup would love about eSamudaay is upon participatory economy. That's been it was a concept a year ago, and now we see it happening through tokens that eSamudaay is doing. So now I'd like to call upon Ravi Chandran Haldipur, who again we'd want to listen a few words from him. Thanks. Thanks, Sagar. ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. Today, I would like to talk about initially 2 specific significant events that happened in India in the not so distant past. August 14th, 1947, Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of independent India, made his famous Independence Day speech. He said, "Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially." The other event I want to refer to is what happened on 26th January today, but many years ago, 1950. India declared itself a sovereign, democratic republic country and adopted the Indian Constitution. About a year ago, Anup, I, and the colleagues of our company, we had our own tryst with destiny moment.
collectively as a company, we made a pledge that we shall make an attempt to change the way commerce is being done today, to change the way that businesses are being run today. Let me give you an example. So you have corporations that are typically, if you were to describe them, pyramidal in nature. What do you mean by that? You have people at the lower levels who are doing all the hard work, who are putting in the effort, who are working in day and night. And then as you go higher up the pyramid, there's lesser work happening, but there is more concentration of wealth. So you have the people at the bottom, but who has the best view? The person at the top. So we want to change that. We want to move towards what we call as a circular economy. And this is one of the concepts or the outcomes or the layers that make up L-commerce, which Anup just spoke about, right? So a circular economy is one where everybody is a consumer and also a contributor. And each person within that economy is able to contribute something to support, strengthen, and empower the people with their knowledge, expertise, products, services. And that is what we are building as a framework, not just for Udupi, but other communities that would like to adopt this model. So when I say change businesses, what do I mean by that? Let me take a minute here. From being exploitative to nurturing, right? From wealth concentration to distribution of wealth. From value erosion and manipulative to being transparent and sustainable. So let me give you an example on manipulative. You have the platforms today where they claim that they give you free services, free usage of their platform. Who creates the value in that platform? It is people like us. Because of being on that platform, we create the value on that platform. But without our knowledge, surreptitiously, our data, our information is being put together and sold without even our, let alone permission, without even our knowledge, right? So we want to create something different. We want to create a platform that is for the people, by the people, of the people. It's your data. You should have a right in saying where it is being used, how it is being used. So we've come some way, like the journey of our country since independence and since the day we became a republic. We have, as a company, sometimes stumbled, sometimes not sure, but always moved forward towards our goal and towards our collective vision of empowering people through digital tools, of equitable distribution of wealth, and building sustainable businesses that contribute to the community and meet the needs of the people and the collective town. This is what I would like to, on the flip side, we also expect the people to recognize our efforts, to recognize the local merchants and producers, and act in a manner what we call as responsible consumerism. Support your local neighborhood merchant, support your local neighborhood trader, your local producer. Because together, you and she and he are what make up this community. As a company, we have done some amazing work. We have with us our technology team, our head of technology, Ravinder, and his team have put together some great tools. Anup spoke about local commerce as a concept. It is something that we firmly believe in. It is something that we would like to, it's an ecosystem made up of the people, made up of the businesses,
As we said, it's definitely not e-commerce. It is something that sustains and grows. It's not value extracting. It is value nurturing. So we are also happy to talk about ownership tokens, and we believe that this is a radical way to transform the participation of people through collective ownership. So it will help channelize people, resources and money towards the town and the efforts to become a stronger economy. Udupi as a town can double the size of its economy in a short period of time if we put together the right tools and support the local businesses. So today, I want to end here by saying that we have come a long way, and now we are in our journey where we are in the process of redeeming our pledge, not fully or in full measure, but very substantially. So today, I would like to take this opportunity with your support to declare Udupi as a digital republic. Join us, support us, and make Udupi a stronger town. Banni Samudaya Kattona, Samudaya Bedesona. Thank you. So thank you, Ravi, to declare this as a digital republic. We all, while we all agree, we have to adhere to responsible consumption, and Udupi has been the torchbearer for this by accepting participatory or responsible consumption economy through eSamudaay. As Ravi said, we stumbled upon sometimes, and we make sure that we'll move forward. I would now like to see how Udupi eSamudaay has a way forward through a video. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿಕರು ಹಾಗೂ ತಯಾರಕರು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆ ಊರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯವಹಾರವು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉಡುಪಿಯಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ, ಮೀನುಗಳು, ಇನ್ನಿತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪರ ಊರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಆ ಊರಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಗಳಿಕೆಯು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿ ಕೈ ಸೇರದೆ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ಆ ಊರಿನ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಭವ ಪಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವೃದ್ಧಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರೋಟರಿ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಜನರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಮೂಡುವುದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ಮೂಡಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಲ್ಲದೆ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಊರಿನ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ
ಡಿಜಿಟಲ್ ನಮ್ದು ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಸೋಣ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸೋಣ. So thank you for all of you for the patience watching. So I think this is a good way, a roadmap that we have for Udupi Samudaay, which is going to be L-commerce. When it still is a world's first L-commerce company, and we have a hard miles to achieve. I'm sure we're going to do that. So I'd love for you to participate now with the Q&A sessions that you want to ask. I'll open that to the audience now. So if you want to interact with Anup and Ravi, we can have that. So Q&A. Take questions. Questions. Come inside. Half the people can't see us. So we can now have Q&A. Mics. Sagar, come in. When that is being sorted out, Sudarshan can say a couple of words quickly. So I would now love to have Sudarshan speak to us about his journey and other things on eSamudaay. Good afternoon all. Yes, it's been a year of a journey that we have seen right growth of Udupi Samudaay. So with the first concept, like Anup explained to me, while I've also been a local person, I've studied in this local place and I also have attachment. I've worked in this place. So one of the thought process that we discussed, we were having a talk, said this is going to be completely different. We are looking at empowering the local commerce. So this subject of about local commerce, what it will do, what kind of things that we need through onto it. It was just evolving as just an idea. But then we started the journey that I being actually an HR and I connect with people, and since I had worked here, so building this company from its roots was very not only exciting, but also it was like, I'm going to contribute back something to the town where I studied and where I worked. That was more essence for me as a big takeaway. So coming back to the learnings, the experience, there was technology which was evolving. It was at very nascent stage. Ravinder and team were picking up things, and Udupi Samudaay got incubated at Manipal Universal Technology Business Incubator. The local team formed, and the local team came in by the word of mouth. We had good friends. We networked with them. We talked to people. That's how the Udupi Samudaay team got together. So this journey beginning right from the ground level experience. This is that is like you go to the very grassroots level and study things, and then evolve not only as a concept or just put your experience there, but share this experience across. So that's how the technology, the learning, as well as we have all weaved this together, and that's how Udupi Samudaay evolved, and there has been very great experience from the ground level as a basic understanding. Talk to a merchant, talk to a consumer, talk to your own delivery guy, how he feels, what he communicates, what in various forms that we can give back to the community. So this learning is still with us and it's continuing, and this learning journey
is also evolving. These are some initial phases that we are spreading this with other places also. We are bringing this learning at locally owned, locally governed and locally managed people in other places like Shillong, in Chapra, in Nanjangud, in Mangaluru, in Mysuru, in Tanjavur. So these are some places that locally we are getting connected with people, and they want to bring out this, not only this as an experience, but to build the local commerce. Or this is not only bringing only to the commerce, but way of contributing back to the society. So thank you one and all, and appreciate your time. So we'll now open to audience. So I would want, I think mics will arrive at your place. I'm sure you'll be heard. So please get your mic, and you'll be answered by Anup, Ravi and Sudarshan. I think Yeah, Mr. Anup, I wanted to ask you, you said 100 merchants on board already. So, next in 1 year down the line, how many more you may target? ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಐ ಮೀನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸುಬೋಧ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಯಾರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಟೀಮ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಂತ್ ಆನ್ ಮಂತ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಸೈಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ವಿಶ್ ಏನು ಅಂತ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 2,000 ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಜನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಅದ್ರ ವಿಷಯ ಅವ್ರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಸಜೆಷನ್ ಟು ದೇರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 things. If you do your own delivery, you don't pay any commission, right? So that's the promise. I mean, the only reason why commission needs to be taken by the circle promoter, which is the person that is doing the buying, selling, joining, is because there is costs involved in the whole delivery process and all of that. So there is a possibility for multiple entrepreneurs to come in Brahmavaram, in Kapu, in Mudabidre, wherever, and they can create their own circles and run their own commerce, right? We don't want to control how commerce is done and all of that. We'll just give the tools to facilitate. So if I dream, by the end of the year, 2,000 merchants could also be there, and there could be all of Udupi shopping on it, because the technology is available. It's just the community forming a barriers to be broken. So, yeah. I just want to add something to that. So, ಇದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ಉಡುಪಿ ಜನರಿಗಾಗಿ, ಉಡುಪಿ ಜನರಿಂದ ಉಡುಪಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ. So, if you look at it from the other perspective, ಇದು ಉಡುಪಿ ಅವ್ರದೇ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿನ ನಮ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಫಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ whoever is a producer, contributor to the economy is a person who needs to be respected and recognized. So the question is not how many we will ask or target or whatever you want to say, but how many merchants would like to come onto this platform to make it more useful to the people of Udupi. So the more people who come onto this, it becomes more valuable. Udupi Janrigashtu, it becomes more a useful tool which makes things very convenient, and then they don't have to depend on the other platforms at all. Yeah, I asked because to make the business friction free, like it has to go on a very economically viable. Question. Yeah. So we are approaching it from a different way. That idu nimde, idralli bandre nimma abhivrudhi, Udupi abhivrudhi, ellaradu abhivrudhi ide ante ಹೇಳಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಉಡುಪಿ ನಮ್ದೇನಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು.
ಸೊ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶಿಲಾಂಗ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಶಿಲಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಶಿಲಾಂಗಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಫುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬೆಲ್ಲದ ಆಲೆ ಮನೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅನೂಪ್, ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಳು 2-4 ರೂಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೋದು ನಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಾಕೋ ಪ್ರೈಸು, ರೈಟ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ತೋರಿಸೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು, ರೈಟ್, ಪೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಏನು ರೋಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್, ದೆನ್ ದೇ ಶುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. So because they have a clean communication between the buyer and the seller. There is no middleman in the communication. ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ. ಅವರವರೇ ತಿಳಿದು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಗೆ, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಯೋಗ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ವೇ. We are trying new things. So we spoke about now introducing collective ownership tokens. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿವಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. So if people are able to embrace this fully, then the value goes up tremendously. That is the thing. Your participation and involvement will add value. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು, ಟ್ರೇಡರ್ಸು, ಅವರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ, ರೈಟ್. ಒಂದು ಚೀಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚೀಟಿ ಕೆಳಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವಾಪಸ್ ತರೋದು, ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನ ಹಾಕಬೇಕು, ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸ. ಯಾರೂ ಅಷ್ಟು ಈಗ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ರೈಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೋತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಥರ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬೇರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನರಿ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. Digital can't solve it. I mean, the behavior has to change on the ground based on how the consumer is behaving, is my view. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೆವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ, ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕ್ತಾರಂತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ಉದ್ದೇಶ. ಅದು ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ಬೇಕು, ಯಾರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅದರಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆಲಿವರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೆಂಪೋ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರದು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇವರು ಉಡುಪಿ ಸಮುದಾಯನವರು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ರೂಟ್ ಹಾಕಿ ಟೆಂಪೋನವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇವರು ಅದನ್ನು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಬರೀ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ಪು, ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡೋರಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2500 ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಉಡುಪಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡು, ಟಿಪಿಕ್ಲಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡು, GMV ಆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸರ್ವಿಸ್, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋಸರೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನೂ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೈಕಲ್ ರೆಂಟಲ್ ಇರಬೇಕು, ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ. ಸರ್ವಿಸಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೇರಕ್ಕೆ ಈಸಿ, ಮಾರಕ್ಕೂ ಈಸಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಲೋಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಟ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀರಿನ ಬಿಲ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ರಮೇಣ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರೈಟ್? Yes, good afternoon. First of all, I congratulate eSamudaay for completing 1 year. I'm Tara Timaya, President of Power, Platform of Women Entrepreneurs Registered, Udupi and Manipal. So, we Power also tied up with eSamudaay. We are 80 members are there in Power. We are from different fields like food, service, and in various businesses. So, according to me, local commerce is the best thing to promote our scaling up business. But here, what feedback we got when we joined eSamudaay. Now we joined, but yet to launch our Power Circle. We are on the process. In this month we are going to launch. So one concern what we have is when we met with our friends and members, instead of we have to download the app.
here people, they now nowadays we are download so many apps in our mobiles. What they are telling, so again we have to download the app for the local market. Instead of that, we can do marketing. If you want anything, we can order through WhatsApp only, because see, with me now the Guzzler owner is there. Yeah. I know her very well. Instead of downloading that app, opening that app, I can directly call her and place the order. So we got it. So that's why some of our members are hesitant to join the eSamudaay instead, because they are doing already well through the WhatsApp marketing. So how you're going to overcome that in the future? That is the one concern I have. So something very similar happened in the 1990s. So before 1995, every application software that goes on a laptop or a computer needed to be installed on the computer, right? So and then we had the invention of the browser, Netscape and Internet Explorer and so on, which then gave so the software developers did not need to give you some software to run on your computer. You just needed to have a browser, and you could see anything you wanted on that browser, right? You could interact with the browser. Mobile technology is going through something very, very similar. At this point, is going through very, very similar things that are going on, because mobile technologies, smartphones and all are like 4 or 5 years old. So right now, what we faced in this laptop and computer age of apps on our computer, which replaced by browser, is happening called a super app framework, right? Super app is you have one app and all the apps talk to it. So there's already efforts by the government of India called Open Network for Digital Commerce, which means that you can be having any app as a consumer, and the seller can be having any app as the seller, but they'll be able to communicate. They don't need to have the same app. As of now, you need to have the same app. These are all about 18 months to 24 months away. The implementations are underway, because everybody knows the problem of apps on the phone is a big problem, right? I mean, So in the meantime, eSamudaay has no choice, right? So if you go browser doesn't give you the functionality that you need. You need to have an app. So we have to, the only way we can get the services to the endpoint is through the app. In the meantime, what we're doing is, can we partner with WhatsApp, right? So, and that is a strategic conversation, because you heard me. I am talking about data colonialism and all of that, and WhatsApp is owned by Facebook, which is the largest colonizer of data. So how will that equation work out is something that is, luckily there are people from Udupi in Facebook as well. I mean, so we can talk to them. So the most beautiful thing that can happen is if WhatsApp remains, and then WhatsApp just becomes a channel for you to place orders, and backend can be anything, right? And that is, let's say, 6 months to 12 months away, if that works out, right? So with Open Network for Digital Commerce and WhatsApp, we should be able to solve the problem, but not yet. That's obviously underway, yeah. So, yeah. So, Tara, to add to that, see, we are not looking at our app as only being a commerce-driven app. Like Anup said, there is a plan to make it also a super app. And also, and the reason we did a press conference last year, we are doing this again here to mark the first anniversary. It's a journey. It's for the people of Udupi to realize that this is for them, right? The more they use it, the more we can grow, the more useful it becomes. We are not looking at only, WhatsApp is limited to a specific, there is a catalog issue, pictures, identification, clarification. There are multiple issues. But we are looking at products, adding services, bill payments, and then we look at content, we look at, local events happening. Can you look at those events live streamed on the app? Communication. So it becomes a multi-utility super app. So when next time you want to order from Shruti, right, you will first think of eSamudaay rather than WhatsApp. We'll see. I mean, it's a matter of time. But yeah, things are evolving. Things will get sorted in the next couple of years.
Yeah. So they are hesitant to come forward, to enter the digital, local commerce, whatever. That because of lack of knowledge. How you are going to make the people to the eSamudaay, to enter eSamudaay. So the vision is for it to become very simple. Yes, because even I'm also sometimes, the 3 apps we have to download in eSamudaay because sellers and delivery and this thing. So we'll get confused. Even I'm not very computer savvy woman because even I struggled. Like me, many women may be there. So people, not only women, many people may be there. So they are a bit hesitant to join digital market because of lack of knowledge. Yeah, how you are targeting them to? So first and foremost, I want to say that eSamudaay is not an app company. Yeah. So the apps that we create are not something that we are proud of, right? It's something that we are doing because people have to use and understand the system, right? The idea is for students, for anybody to build their own apps and own their apps. For example, the vision is that there should be an app for specific end use cases, right? So for example, something that an app that elderly people will love, right? Because their needs are different, right? And packaged for them, right? An app that, let's say, women entrepreneurs will love because they're able to save time because they don't want to spend too much time on the app entering data and all that. They want to make it just click, click, click. These are all interfaces that should come on eSamudaay. So as the needs come, students see the needs or your developers see the needs, they're able to rapidly develop the app. Our vision is a new app should be able to launch for the needs of a specific end user within 15 days for less than 50,000 rupees. Right now it takes 4-5 lakhs and 3-4 months for an app to be developed. It should come down and you should be able to launch these apps with your own brands on it. eSamudaay brand doesn't need to be there really. I mean, we don't really need to use the eSamudaay brand. So that's the approach. We are very early days. Like we said, it's only 1 year now. And things will I know it is evolve. a 1-year-old baby. It has to grow. Long way to go. The more support from local definitely. The more participation. More participation from the local business community is needed. All the very best. Thank you. We'll take one more question and then we'll finish and go to lunch. Yeah, I have a concern from hoteliers' point of view. First of all, I would like to congratulate you on first year anniversary, and I like the way you said digital Udupi. It's really a dream come true if it happens, because we have seen back 10 years back how Udupi was and now how it is, and coming days it will be better and better. But as a hotelier's point of view, I would like to say here is that eSamudaay should be known more to the locals. Exactly. So somewhere marketing point, as I do marketing most of the time for my hotel, I make it a point to add your logo as well as in my flyer, saying that we are also delivering in eSamudaay. And one more thing is that this should be done mutually. Yeah. You also should be promoting us, we also should be promoting you. Yeah. And the second thing is that I feel that it should be known more to the locals. Evidently, it should be in their minds, and somewhere that other portals are giving this points, and this makes it more attractive. People get attracted to these offers, and especially students, because 30,000 more intake is there every year. So coming days it will be even more, I think so. So somewhere Manipal, if there are
350 hotels. I would request you to market it in such a larger way that we all should collaborate together and make it even more, not only L-commerce, next year it should add more to the commerce, even tin se leke pin tak, it is said like that. I request you all that even a smallest item should come on it, even a woman sitting in the cloud at home, and she should settle her food and she should sustain in Udupi. I love your optimism and I share it. Yeah. So that's the thing I always feel. Thank you for that. And I again would like to congratulate you for that one completion of 1 year. And we want many more active locals also coming ahead. And we think your team has done a great job. Thank you. Thank you so much. And we could sustain only during lockdown because of these portals, because all my, I was thinking about my employees, because somewhere they were also dependent on us and we were dependent totally on food. So even hospitals, we have delivered food. So that was really great, because COVID is a really drastic, unimagined situation for everybody. Absolutely, and it's getting better. I think there is hope is around the corner. Yeah, so thank you so much, Shruti, I think. Yes. Thank you so much. The hoteliers specifically, right? I feel there is a possibility for all the restaurateurs, hoteliers to come together and unionize and take on the platforms, because the platforms are all said and done detrimental to the restaurants, right? Because you lose connect with your customers, you lose your pricing power, all of those different things that are happening. So we've opened the conversations with the hoteliers associations. What we wanted them to do is, we want them to launch their own brand, not an eSamudaay brand, right? Let's launch a brand that we will all support, because that'll be a local brand on top of it. What will happen is, if it is successful here in Udupi, this company or this brand can make money when this approach is taken up elsewhere in India, because everybody is looking for this. Restaurant associations are there all over India. They want this model, right? So let's take it up. I think there is conversation that has started. We will, crack it, I guess. Thank you. Should come pan-India. Shruti, I think you should become our spokesperson. Yeah, so with that, I think we're at the end of today's session. I just want to spend 1 minute to talk about the next 12 months, and especially what I think we are all very excited about, which is the groundbreaking ownership tokens exchange between a platform and its participants. How can the participants be the owners and governors rather than some third party? So that's something that we are very excited about. We are launching today, and we've had many great supporters who came on, including Power, I think, that came on and helped us stay for the last 1 year and do this. So this ownership tokens, I feel, will get that participation, because I feel once the merchants, the sellers on the platform get the tokens, their incentive to be able to promote this to others goes up. And we hope that will happen. Lunch is served, and there's a evening event that everybody is invited to. That's got a panel discussion on decentralization, which is broadly eSamuday's theme. We are in the world of decentralizing digital. Today, digital is run from Seattle and San Francisco and Shanghai, wherever. We want to decentralize it and have control brought to local communities like Udupi, Mysore, and elsewhere. So in the world of decentralization, we've got a couple of experts that are talking about it, what it means for local communities. Please join us for the evening session. Lunch is served. Thank you very much for coming. It's in the Western Country Club, but I think we will get invites, however, I think on WhatsApp or email. So, yeah. Thank you so much, everybody. Thank you, everyone. Thank you, Anup, Ravi, and Sudarshan. So lunch is open. Hope to see you in the evening.
ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಲು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದೇ eSamudaay ಆ್ಯಪ್. ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉಡುಪಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. eSamudaay ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಗುವಾಗ, ಆನ್ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಇದೊಂದು ಲೋಕಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತದ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಥರನೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಬಿಲೀಫ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈಗ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ನನಗೂ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಆಗಿ ಲೀಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. eSamudaay ಡೆಲಿವರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಮ್ಮೆಗೆ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬರಿಯ ಗ್ರೋಸರಿಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೀಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈಗ 12 to 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೋಸರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೀಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಏನೇ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ರಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದ್ನಂತರ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಂತರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಆಗಲಿ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವೆಂಡರ್ಸ್ನವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಈಗ ಇದು ಆ್ಯಪ್ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದೊಂದು eSamudayದ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ದೂರದ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ. ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಯಾರು ಅಸೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ದೂರದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೂರದ ಕಸ್ಟಮರನ್ನ, ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿಯ ಜನತೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. eSamudaay ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ 4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇರಲಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂತಕಟ್ಟೆ, ಕಲ್ಯಾಣಪುರ, ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು, ಹೂಡೆ, ಈ ಕಡೆ ಮಟ್ಟು, ಕಟ್ಪಾಡಿ, ಶಂಕರ್ಪುರ, ಪಾಂಗಳ, ಈ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಈ ತರದೊಂದು ಲೋಕಲ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಮುಖೇನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಈ ಉಡುಪಿ eSamudaay ಆ್ಯಪ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ eSamudaay ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ